ಸೊ ನೀವಾಗ 30 to 40 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೈಸಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಒಂಥರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೈಸಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ದಿನಬಳಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಅಂತ. ಯಾವುದೂ 100% ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರನೇ ರಾಸಾಯನಿಕ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲುರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇ, ನಮ್ಮ ಇದು ಏನೋ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ತರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಸೋಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಟ್ಲು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸೋಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೊಂದು ರ್ಯಾಪರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ರ್ಯಾಪರನ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಇದು ಕೂಡ ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದರದು, ಆಯಿತಾ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ, ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಡಮ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು 2 ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಲಕ್ಷರಿ. ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲಕ್ಷರಿ, ರೈಟ್? So I feel I was thinking, how can we bring luxury into our daily lives? It should not be a compromise that, oh my God, I have to think twice. This soap looks so good, packaging is so good, product is good. Oh, but it's beyond my reach, right? So I also want luxury. I want to feel good every day when I wake up and I'm using my products. And that's the kind of thought process as a team we've been putting behind. And we said, how can we bring luxury in everyday life to everybody, but at an inclusive pricing, right? Now the challenge comes, nothing comes easy. The other challenge sir has given us is that we are going to use every packaging made in India. So that became very difficult for us, right? And today you see every other brand is importing fancy looking bottles with prints and everything. So that was a huge challenge for us as a team. And we said, no, we will look into it. So that took us actually a lot of time to decide the packaging. So one thing, as a company vision, we are very clear, and we've even put on our website, is we will go for 100% recyclable packaging. We will go for packaging that is made in India. We will go for maximum material that is manufactured in India, right? So that was the vision as a company that we were working on. So if you see, it has taken us time, but we brought nice little good looking luxury products looking, so you feel good when you look at it. The thing is, oh, it looks nice, feels good too. So that's the kind of combination, and the best part is pricing is affordable too, right? So that was the thought process that went into that. The landfill, the carbon waste, as a company it is a responsibility to ensure that, and that is what we have been working on. And that's why we brought products that look good. So you look at this looks good, right? And now most importantly, we have said we will bring product for every skin type. For example, North India, experiences a lot of extreme harsh winters. What can we do? No soap works there because it's so cold. Your skin goes so dry. They have to slather lotions and all that. We brought a Shea and also moisturizing soap. So it's a moisturizing soap. For example, I can also give you one classic thought that comes to my mind on a Mysore Malige soap. So sir is from Mysore, and he was very passionate about bringing a product from Mysore, Karnataka. Now the challenge we had is bringing a Mysore Malige soap
Malige, usually when we spoke to people, they said, oh, Malige gives me a headache. And some people said it triggers migraine for us, and which is true because it's got a nice strong flavor to it, right? A unique flavor, I can say. Now the challenge was to curate a fragrance that is Mysore Malige, but at the same time not giving those headaches and triggering migraines. That made us work with around 8 to 9 perfumists in the country. So just to launch a Mysore Malige soap with its perfume took us around 10 months to just select the fragrance, and then we checked with several customers and they approved, and today that is one of our hero product. And of course sir is very happy about that because he comes from Mysore. So that's the kind of back end work that is going into this. The other challenge was we were very clear as a company, ethic and policy. We are not going to put in any ingredients that are harmful to the human nature. As we discussed earlier, what are the top issues? So top 3 categories of skin issues we discussed. Sensitive skin, which is troubled skin. I would like to call it troubled skin. We would say skin which has acne eruptions. And the third skin is your pigmented skin today, right? And everybody's become very conscious. So 3 broad categories. And the cause for triggering this is what we studied. And we realized, and we worked with at the back end with a lot of dermatologists to understand what is causing these issues. Classic case, Bangalore is a hub of allergies because of pollen. All of us know. And I was the first one to experience that when I moved to Bangalore as well, because I kept on thinking, it's the pollen, it's the allergy and things on and so forth. But I realized that allergy was also triggering my paraben allergy in a body wash that I was using. And I went for several health checks thinking, oh, why am I getting so many rashes, health issues? And as an outcome, I was having a lot of steroids, and applying topical ointments, and nothing is settling. It became a stage where I was wearing full sleeves, because I became so conscious. And then we did some food allergy tests. Of course, a few came out, but nothing that I could attribute. One fine day, I started observing and writing down everything that I ate and I used. And we analyzed it was nothing but a body wash in my bathroom that I was using that was giving me that allergy. So that created the thought in my mind that if I can experience this, how many people are there who are not able to understand or attribute the cause to something as basic as that? And if we go back to the start of the interview, I mentioned that, the need for the real cause of the customer is the gap that we are trying to fill. And we are very small there, right? So, and that is what we are working very hard towards with honesty to understand. Of course, you would have seen recently there is a ban on a lot of UV filters, right? Why is that? So now they are saying sunscreens, the whole world is talking about sunscreens. But now there are the 2 big countries who are very good with their regulations have said, what, these UV filters are banned. Why are they banned? Because they are known to be carcinogenic. What is known to be carcinogenic has high chances of cancer. Today, you and I know cancer is absolutely on the surge, right? Everybody you are talking to is like feared and scared of that. What is that we can work towards making sure that our skin health, our mind health and our body health, our entire wellness is taken care of? Starts with only 2 things, right? Or 3 things I can say. 1 is what you consume, right? Ingest. 2 is what you apply, topical. So internal, topical. 3rd is mental. These are the only 3 things, right? Mental is something, it's individual. I cannot talk. Everybody has their own coping mechanism to manage that. Food, I think today everybody is quite conscious about green eating, healthy eating, right? So that I think also people are becoming conscious. Now coming to the consumer products, right? Everything that we apply, the skin is breathing, it's got pores, right? So it's going in, and that is what is interrupting PCOS issues. A classic case that we were reading the other day is, children who are hyperactive. I remember, when I was at my friend's place the other day, they saying, when I was young, I was not so hyperactive. I don't know who is my child taken after. It is nothing. It's about the products that we are applying, right? So high fragrances. Today, everybody wants to smell good.
Everybody wants to use so many products. But how many of us are taking care of the fact that these products are even safe? Right? That is very important. So the ingredients matter a lot. Right? It's like if the water is not clean, your stomach goes upset. It's the same way. If the ingredients in a product are not clean, your skin will not give you an immediate message. To some people it reacts immediately, but it will eventually give out a message in different forms, and you will not be able to understand, oh, the lotion I applied is causing this to me, right? So there are a lot of ingredients that cause neurodisruption, hormonal disturbances, they cause a lot of allergies, they cause a lot of skin related issues, and so on and so forth. The cycle continues. So a classic example, if somebody has acne, they will use face wash, they will use an ointment, they will use a cream, they will use lots of makeup to cover that, right? Now imagine the number of products being used there, right? And those products, if they are not skin friendly, look at the amount they are collecting and depositing on your skin to cause that kind of trouble to your skin or stress to your skin. That's the impact. Now tell me something, where is it going? You're wearing that for almost 16, 18 hours a day. You start your work practically at 8 o'clock, you leave home and you're back by 8, 9. Where is it going? It's sitting. Your skin is breathing. It's going in. Yeah. Now that is what one needs to be very mindful, that flip the bottle. In fact, our website is all about educating. Some people come and tell us, you know, your website has too much of information. And we are like, there is a purpose behind it. We want to inform our consumer. Helbeko, what is important, what is good for your skin. Nodi solpa time tagoli. Okay, just because looks good and price is good should not matter. Is it good for you? Is it made for you? Does it take care of your need in terms of your skin? Is what you should make a difference. You asked a very good question. Why Raissa? Because Raissa believes in clean beauty, we ethical sourcing, recyclable, we even test the packaging. So when we put the product, we even test the packaging up to 3, 6 and so on months to see if the product doesn't go bad inside the packaging. Yen gottagote, alva? So we test all those things to understand that the product will be stable even if it sits in your bathroom, even if it sits in your house, or you're carrying it on a beach, or you're carrying it in an icy place. So those are the level of tests. We use very mindful ingredients in it, which we know will not cause any disruption to you or your loved ones in the family. That's the thought behind Raissa, and that is the reason why one should pick up Raissa. Why so many products like you asked, 40? Because today, I think as an individual, all of us are clear that this will suit me and this will not suit me, right? And that's the reason we said, when we talked about lotions to customers, they said, oh, greasy agote, oily agote. Okay, so I don't like it. None of our lotions are greasy, none of our lotions are oily, but they're yet very hydrating and moisturizing. Now, one of the message that I keep giving in every interview that we talk and I meet people is that as a country, we are very blessed with moisture because we have enough of vitamin D in form of sun. We need hydration, right? We eat good ghee, clarified butter. We eat good types of cold processed oils, wood pressed oils. We eat good. Okay, we are blessed with the tropical weather. What is important is hydration, and that's what when Sir said 4D hyaluronic acid, that takes care of your wrinkles, plumps up your skin. You know, it actually, in a layman's word, puts water in your skin to plump it up and make it glow. Yeah, that is what we are trying to bring uniquely and different in Raissa. And we are saying when you go to a shelf and see, Raissa should be able to take care of your skin. Yeah. So when you say, oh, nange pimple ide, nam jote product illa. No, Raissa has curated a product specially for your skin type and taken care that your skin will be taken care of through the entire journey of your acne management, right? And then we have somebody whose skin is very wrinkled. We have brought in a creamy face cleanser. Somebody whose skin just looks little matured, we have said, you know what, we need to bring hydration. So we brought a new innovation and technology to that, right?
Then we say, oh, somebody, oh, ನನಗೆ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, I can't use soap ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. We brought a sensitive cleanser. In fact, a lot of dermatologists are now loving our sensitive skin cleanser and even recommending it to their patients today, because they are liking the clean ingredients that we are using. The conscious methodology of bringing innovation into these products is what we are liking. SPF, coming back to our topic, you see a lot of cancer is coming up and UV filters are banned. So if you look at our SPF lotion, it has ceramides in it, but more importantly, it has no oxybenzone, it has no PABA, it has no silicons. Today it is very rare to find a SPF formulation, ma'am, which is without silicons. Because silicons ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, if no silicons, it becomes white cast agote. You know, if you sweat, it becomes white. So we have taken about 14 months to bring a SPF into the market, which is silicone free. So what silicone free does is, it does not block your pores. It lets your skin breathe. Okay, which means it is non-comedogenic. If it is not blocking your skin pores, it will not create acne, rashes, allergies, etc. Yeah. So that is the kind of effort we have taken to bring an SPF, and the beauty is we are still no white cast. Very breathable. So now not only women, men have started buying our sunscreen because they find it so light and no white cast. And that is why, if you see, even I can show you, we have very clearly written here, no allergy fragrances. Yeah, so we have gone to that extent of making sure every ingredient is ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ, we make sure we pick up the best ingredient ಅಲ್ಲ. That is the same way we have done for Raissa. We have picked up every single ingredient with lot of focus. Ethically we have sourced them, we have tested them, and only then incorporated into our formulation. So that is the recipe for making Raissa a pick-me-up brand from the rack when you see her in a shelf or a supermarket. So my humble request to all of you would be that please support our passion. My request would be to read up the ingredients. My request would be to educate your own self, because the skin issues are at an alarming rise. Yeah, and every time I visit a dermatologist, I see a huge queue there. Not for the other aesthetical aspect, but more on the skin issues related. I think if just a basic thing like is taken care of, we should be able to take care of so many issues at our home front itself. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವಿಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ರೈಸಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಪ್ರತಿ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೈಸಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಈಗ ರೈಸಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರು, ನಾನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಝೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರ ಸಹಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ಸೋಪಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಸೋಪ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ರೀಸನಿಗೆ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ, ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ಆಯಿತಾ? ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆಯಿಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ, ರೈಟ್? ನೀವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸೋಪ್ ಕೊಡಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೆ ಓಡಾಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಸೋಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ದಂಪತಿಗಳು, ರೈಸಾ ದಂಪತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇವರದು. ಆ ಒಂದು ಮಹದಾಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆಫರ್ ಕೊಡೋಣ. ಆಫರ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಡು, ಎಲ್ಲರೂ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಮಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 100 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತರಿಸೋದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪಂಗ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಟ್ರ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಒಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಕೂಪನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ GST ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಥರ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ನೈಕಾನಲ್ಲಿದೆ, ಟಾಟಾ 1mg ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಟಾಟಾ 1mg ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ONDC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಆಫೀಸಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೋಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. COD ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು COD ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವ್ರದ್ದು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು COD ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾಗಲೇ. ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹೇರ್ ಜೆಲ್ಲು, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಜೆಲ್ಲು, ಆಫ್ಟರ್ ಶೇವ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸೋಪು, ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮು, ಶೇವಿಂಗ್ ಫೋಮ್ ಬದಲು ಈ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಶೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾದರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬು, ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೋಪ್, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ, ಸ್ಕ್ರಬ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಸೊ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಸಾದವರು. ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ? It is very challenging. As I said, manufacturing itself is very challenging, irrespective of the gender, right? Manufacturing as a profession itself is very challenging because there you're dealing with both machinery and people, right? So that makes it difficult. Secondly, coming back to the women entrepreneurship, it sounds very exciting. You know, I'm a woman entrepreneur, good to say, but there are far too many challenges there, right? While we say there are very supporting schemes and so on and so forth, I think it is yet unaccessible for the common person to avail those schemes. Yeah, so there is still a gap there. Thirdly, it is very difficult for a few, and once again a very few people to accept that women understand machines and manufacturing. Yeah, and especially or specifically, if I may say, soap has been an industry which has been dominated by a particular gender for a while. It is very difficult for them to understand that a woman can understand, or women can understand machines, operate, run, and understand the technological part of that machinery. So that was the first challenge. You know, whenever people would come, you know, to install the machines and so on, they would ask me, and I would say, yeah, this is how we need to fix, and you know, technically you talk. So they would, acha, is there somebody else who is going to talk to us? You know, so those kind of initial struggles one has to go through, but I think it is understandable that it's a part of your journey, right? Secondly, it's difficult to manage people. People management is again tough, right? So a lot of challenges come from women MSME perspective in terms of support, in terms of the entire consortium aspect of it. Things are changing off lately, I can say that, but yet there are far and very few women who are in the manufacturing sector yet. It is still a gender dominated profession, I would like to say. But yeah, when it comes back to us, I think we are a very happy place. We are a complete women force working. You know, women brains thinking on packaging. You know, what are the issues like? You know, I saw that almost 80% of my women staff had pigmentation issue. And that's when we started classifying and understanding that pigmentation is a issue in our country because of the harsh sun, right? And we started studying and we realized, yes, everybody is worried about the pigmentation, dark spots, etc. That's when we sat down as a team, we curated this entire brightening range. Now, of course, we did not want to call it, as I said, pigmentation, skin or etc. So we called it brightening. You know, let the marks clear off, you brighten up and you look good. So we developed this with kojic acid, niacinamide and many other plant botanicals, and more importantly we use a lot of plants and natural ingredients in it, extracts in it to bring the efficacy out. So we developed this range specifically for that particular range of skin issue, brightening. And so that's the kind of thought process we go through. So a woman understands a woman's concerns best, right? So when we look at you, we realize, oh, this is the problem that we are facing in day-to-day basis, and that's making us conscious. That's making us lose confidence. In a forum, people are asking you, oh, what happened? You know, to your skin? Why are you getting this? Did you see a doctor? Why are you getting acne? Or why are you looking so old? Why are you looking so young? You know, so a woman can understand that issues, and that's why there's a lot of women think tank working on this product line and developing this, researching this, bringing it forward. How can we make it user friendly? And of course, when also from a mother's perspective, you know, when a mother is making those decisions for the family, or the lady of the house is making decisions for the family while grocery shopping, what is that she would look for? She would look for clean, healthy things for her child, for her husband,
and for her parents and the elderly one. So that's how we have kept in mind that okay, moisturizing soap for the old people, sensitive range for the old people, clarifying range for the youth in the family, and for the parents we will keep a sensitive hydrating range. That's the thought process that has gone. The staff is majorly women. We all work wonderfully, and it's a women-led force, I would say. And yeah, it's fun, but yeah, women entrepreneurship is not easy. ಎಸ್, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಈ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿನ ರಜಾ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕರೆ ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ. ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಹತ್ತಬೇಕು ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರನ್ವೇ ಹತ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಥರ ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂದ ಬೇಗ ಹೈವೇ ಮುಟ್ಟೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗಿಫ್ಟಿಂಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೀಸನ್ನು ಹಬ್ಬಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಖಿ, ಗಣೇಶ, ಆಮೇಲೆ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜನರಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಕೊನೆ ವಿಷಯದಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜನರು. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಇದ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಒಳ್ಳಿತ್ತು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರಲಿ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ, ಈ ರೈಸಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವೀಕ್ಷಕರು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.